channel. Today we're gonna be making cordon bleu. So guys, na-wash na natin siya. Ipapat dry naman natin siya ngayon. Before natin siya i-slice. Okay guys, dry na siya. So guys, set aside muna natin siya. Gagawa ako ng seasoning. Two tablespoons of salt. 1 tablespoon of garlic, 1 tablespoon of onion powder, 1 tablespoon of pepper, 1/2 teaspoon of chili powder. So guys, now slice natin tong breast chicken natin. Nang manipis. So guys, gagamit ako ng meat tenderizer. Kung wala kayo nito, pwede naman yung knife. Both sides siya, guys. So guys, slice ham na to ha. Generous tayo kasi kami kakain nito. Next, yung cheese. And then, iro-roll na natin yan. So guys, kaya nakikita nyo itong plastic wrap na to, dyan natin siya i-roll. Hindi na ako maglalagay ng stick. Pwede naman din lagyan ng stick, pero ito hindi ko na siya lalagyan. Kung may mga excess, okay lang yan. I-side nyo lang siya. Tuklip nyo lang siya dyan sa side niya. Then, roll na natin itong plastic wrap. So, okay guys, we need breadcrumbs. Tsaka egg.
ibibit lang natin siya. So now, i-unwrap lang natin tong wrapper and then i-dip natin sa egg. And then i-roll natin sa breadcrumbs. So guys, this is the second batch. Same process. So guys, yung fryer natin naka-preheat na. So, sasalang ko na tong isa. Kung wala naman kayong fryer, pwede naman sa pan. So, this is the second batch. Almost done. Lapit na yan. So, guys, this is the third batch. Okay, fourth batch. Okay, let's start. Kakat ko tong lettuce first. Next, yung tomatoes, cut lang natin in half. So, next, the onions. Konti lang. Siguro mga quarter lang to. Okay, guys. First, lettuce muna. Cherries, tomato, tsaka onions.
Seasoned salt and pepper. Lemon pepper. Then, squeeze tayong konting lemon. And then, yung olive oil natin. Magpa-flush lang tayo. Then, mimix lang natin sila together.